أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدمو الحمد لله رب العالمين. من الفان بمكو سيكوبي إن شاء الله تعالى مو على تانونا مسامنا فوين دينا نونا علوما مو على فان تانونا مو ني علوي بي فان يبي mo masa watanuna masa mi wate dila nuna aluma sutri klingena be mo ayena mo ma fena bi mo nalu social media la bi mo ma fena bi sayale kala mo ma wate be yayi do diana mo le weta yayi do kanimo weta yayi bi do ta cheweta yayi bi do muso weta yayi bi do baweta yayi do faweta yayi do kolo fana ni weta wate be mona alu be sini mino wole mona alu la temino ni mo be mo alu makonne la modo kala ka fo mona ni dalu minna dunia temino fo mona alu nyon manke mona kuna parce Allah subhanahu wa ta'ala wa fo moya wa ma khalaqta li jini wal insani illa liyabudun kama jinani adama de dalu la kona modana mina wole ko mo ali ala bato so mona alu boka mine dunia temino kana wole ke ala batole di ala mo batu minina ala no ya mona alunye ka ala batu no ya mona alunye mo ala ma wokela mona alunye mo fulu mo ala talala ala la hina ma fulula ala la hinanya ala la jafama ala ako sabati ala kabulla mena anye mo sili lobi mo be mo talo makonela mo be sini mo talo makonela mo ye nabi mo mutani mo badi mamu we sabi mo wa ma fena bi aya impact mo na aluna reaction minde wukela mo na aluna ko mukela mo dunia telo mo reflection we na mo ma wate dulla iwi si la wate dulla iwi si la anybody mamite nyonfe analite bola kata yolodu ya analite ta fakesa wisa mo na lete nyongo kunna sini mo na le fante kumala ni mo na le fo basankula fote kumane abasankula fote ngila ni mo na le we bankumala ou bien mo na le bonde kata fenge kedialo londilo ou bien londo anande na bena le pola londilo anan willa kana mvuyalo ou bien mo na le nefo na willa kata afo mo ni wo mo fengele so we always going to have mo na alukete wo memory wole yina mo dunia tele watibe we will live for this memory of our missing brothers and our sister mo weta mo fanu mo weta so nuna alufani muto ni muto le mina muto so what we have to learn our lesson what our lesson mean there wole wuto so wole nuna alufana ni min kala mo dunia telo what we have to do so mo kada okumala ko danan munduka mo preparation kafo the day mo na alukete mo lola ala nyako lomina mo na alufana kete dunia ba lomina fani o fani kete do fanta kumale fana kafo mo ni brother mi fante kumala wolo o me mo ni brother mi nakata mi ala bay mindele wole mo kete mo akia manya sila mindela lonina wa mafena bi legacy siamana timina lonina siamana timina ana ya legacy utola ana ko tula ko dunia teulo mo na ko mu remember kala ana bale ukela mo na ko mu remember kala han fokata sibila wo ko yino bi mo kumala sabadu ya kumauka mo kumala ala sabadu ka mo kumala do ka wuto toy lukman wuto kula na kono subhanallah wutite chira dini me ala subhanahu wa ta'ala wuto yana kono wuto mention ken kama so mi defe aya bale nyuma ana ya kumaka nyuma mu foni ana ko nyuma mu kala ala subhanahu wa ta'ala mention den because it doesn't even amagia kafa wute chira dini le Abubakar Sidiki we Abubakar Sidiki mafena bi mine na Abubakar Sidiki abale nyuma wa Abubakar Sidiki abale na gwala na abale nyuma mine ana abale munde wukela a dunia tela mo wu mafena Abubakar Sidiki na abale nyuma wukela a dunia tela bi today mo weka kumala Abubakar Sidiki wukoka mo wu ya abale nyuma up to now ha fokata si dunia balomina wu ye to wute na tunna Umar bunu Katabu una abale minde wukela ana abale nyuma minde wukela bi aya bale una kadi minde keni bi kata si bila wulu toy maka fo be minde keni bi we bukudu mafena ne Sahih Muslim Bukhari we Bukhari ya buku mafena ha fo bi mo yeka kumala bi mo kata fanga boni Bukhari boru ben Sahih Muslim Bukhari mo kata wu ya kumakala wu na ya like se wutula
ana bale kala up to now they still remember Allah subhanahu wa ta'ala mona alu mo amafe na bi wu ye memory wu ya milia wi no bi ato fana ni fola bi mo bulu mo yeka kumbala mo ato fola mine keni ato fola bi mo na lu kuma yolo du ya mo point mo du ye mo du ne tero wule buyo bale nyuma so mo kete kuma ko dana nika woli après mimine wole mo bale nyuma mo kete bale mikela parce que Allah subhanahu wa ta'ala bale mi dia na nye wole mo kete bale mikela for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala ka bale ke ka kesa Allah subhanahu wa ta'ala mais ka fo mo bale ke mulu mun aluye mo mulu nyake ala nyale ka mulu mo la bato mo bale wulo mo na alu wo bale wule dabla parce que wate le sunyane nuna alu buru wutu ka fo mo kete wate mikela wutu mo yo wate siamake maybe mo te bale siamake la ka mulu please ke mulu ya lo ka fo mo na alu bale mina mulu mo a bale ni mais mo nyina mi de ko mo kete bale mikela ka kesa ala nye ka fo ala mo ye hali mulu manuna alu nye mais Allah subhanahu wa ta'ala nyaye mola parce que there's a hadith the prophet sallallahu alaihi wasallam na fala ko nya ala we a John kanina ala we John kan afo jibril nya ka fo jibril nya ko mbe fa ke sa kan de jibril fa ni jite kanna ka fo in heavens mo mu ye sano aka afo wunya ko ala we fa ke sa kan de Allah subhanahu wa ta'ala we fa ke sa kanu de nyawu ka wo fan me de mu yi wu to fe fanani mu fani du ko ka fani wo fani mo fanani kan bale ke Allah subhanahu wa ta'ala ni ka bale ke sa ala nye hali mamu solo even social media la you don't even get hali mamu flash hali ka mo saba solo hali ka mo kilin solo ou bien mo flash no mi kuma kan mena it's enough parce if ili ya bale ke la ka fo ili ya bale ke ala ligne ili ya bale ke sa ka fo ila ka ala ligne ala wi ya bale ye pete ila bale reward wo fanga one ka fo mo mi maybe he have 1,000 followers he have 10,000 followers millions mais bale te ke la ala ligne bale ke sa mais e bale ke la le pour que e fin solo nyami ma people mo no ka fo yes e balela ou bien mo ya lo nyama e jere lo nyini mais he is not doing something to please Allah subhanahu wa ta'ala ka fo Africa baleke ala ya lo akesa ala lenye donc nyamona aluka lo mo sadaka mo bola mo bale nyuma mo kela mo lu nye o mo kete ko mo kela nyamonu aluka wo please ke ka fo mo ke ala lenye mo te mona aluye na ko ma ka fo mo ko do manala I will have a claim mo sincere mo juso sene ne ka fo mo baleke la ala lenye asia malo nyamona aluka dunia bla lumina tomorrow inshallah taala mona alu bote mo bale nyuma wo numa so premier minere wuri ka bale nyuma ke ka kesa ala nye ki ya sincere ki is sincere to be sincere ka fo ni bale me ka na fo ala lenye ala le fo na nya la iwe ka dila iwe ka soli ke la ka di mulu ma ubi iwe ka bale nyuma ke la ka di mulu ma yake la ala lenye itakela moye inama nutuhimuku liwajila na nurinu bikum jazaa'un wala shukura umo domini di la luma subhanahu wa ta'ala believer say umo domini di la mulu male kafo mo dama without even ni mota ya ni cheli ko mota ya balika bo mais mo adila ka kesa ala lenye. Donc if we are part of those things kafo nu alu mo wulele kafo mo kete adila mo lema kafo mota aya nichiri bo mota aya balika bo kafo ikite nichiri ikite balika bo mikela yen mota wo ko mo mi fe wole Allah subhanahu wa ta'ala ya lo monye kafo mona balekela ala lenye ka baleke sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why you see today say Muslim who to boni bi ana ya balekela they were sincere nya ya baleke ndite ala yen bi sabi bawe nyina ko because nobody could remember them. There was a hadith I read about. There was a narration. The narration did my friend Kabe Bukhari ma. Bukhari tata where sila nunulo. He wanted to ata vekata mashe paske he wanted to go and buy ata vekata ata mashe disidusa. Come on with it. He wanted to go and buy something. Ana dona baton kono. So I didn't moment baton kono eno to. Wali mi fa ntale bula aka woti ka mainga ne che mite che di na fasala ma baton kono. So ika ko wesi like the modi so na modi kite fasai ma wesi la obi ati it will have more interest in you because Bukari ute momini alma loni mbalite. So che miki fasa Bukari ma. So akato mainga la ha ka mainga ka fo wai jeti ya mi una fokata ta sani kedi aka o mainga wa wali jeti ya mi bulu ma ita ta sani ka waima wo fani ka wali jeti ya fanya
so wali jati ya mi fo na alinya na wuto che ofana ne kadi woroto afa ne wuli kata fo baton momi te baton bula kata fa baton boila wonye kwa wayi wetunu bukari na wayi jati ya mi fola kata wayi jati ya fafa ne fo che ya manangumi ta kuma afa ne kata fo baton bula ko a wali wetunu ka wayi jati ya ofo so ana fo wuto akata furuye damna la wuto ka akata mulu kete fo so ana asume ka ke baton kono ko chedi ka kwa wayi wetunu baton kono kwa akata mulu furuye la baton kono ayro kala kafo wali mili alikuma wai mi alikuma wo jati ya lifa ni foni che wona wai jati ya ki ana che wai mi jati ya fara che ufana wai wo jati ya kile ni fa kafo wai wetunu me kabe aya ala senyam ali do te bale mina ali te hadisi kolet kala chila hadisu ka bas hadisu nyana bo hadisu mi ka tunyale ewo boy na hadisu mi ka wuyale ewo boy ali te man hadisu nyana bo lale akafo kale wa mila le to mo kafo nya wali wakata yi ale kuma ando ke jeka ne walite kafo nya wali wakata yi ale kuma to mi alila ale bale mina alanye ale bale alalenye ka baka chila buyamu la ni chila la hadisu mu la ni ewo tu hadisu makabo eno ale hadisu senema wule nyina ka wula da kafo mo weta kafo wayi wetunu mo wayi mata ye mo bulu ko wota ni yina bukari re bulu subhanallah aka nyado amana nkuna wana manangumi tabulu aka manangu takala jijiro subhanallah manangumi tabu aka takabla ko jiro wa di Allah aka ko wuta di alila kafo wali achekana walite mo wali wuli ni kata kafo kama so afa tinye kafo manangu ya bado chewote wo wali wule ko adi akeni wali we tajiro wallahi ana finfe sona we to because of the sake of Allah subhanahu ake alanye ana ka ala chira protete kapa ka chira ko makana ale to we fa kafo sunyali to we biala je ka to mala uta ina hadisi mula bola kafo kana che wali sunyali to we fo ale mauto je ka to mala chira hadisi la ana bale watemi kala ko yo bela be mi aka nyado a dunya lo ana nafuru munyini na ana wali misoro na aje kani to ibana aka wo takawla ji ko subhanallah why ko ali Allah subhanahu wa ta'ala please kala sincerity mo kuma ko mu wuli tewe kafo e dunia ya dunia ani ya kiama we nyom na ko dunia bia ko kiama ta so those are some of the things that be our memory, you know, our memory mo te na nyina wala so wole mo sincerity afla na immediately mo ko te make him wole mo sincerely mo afla na kete minika wole komi adamadino ego mi adamadino jelo baya fano baya mi adamadino so nya mo kala kuma frana me wole mo kuma premier ke bi wole affaire wole sincerity afrana ke temile wole fano bayali mo jelo ta kafo kwa atike nila ne mo minengen tanzinita Allah subhanahu wa ta'ala love people mo muna afano jila donc femi mona alulo wole fano bayali kafo mo tenana kela mola mo kenta mo sinita mo toita no mo balle people know us all the kade puruka afote mo ma keta kela nila kenta ate fo nila de ate ka nila ate fo nila be wafa kafo atikidila. There was a time the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was working with humiliation. Kambena for like Prophet sallallahu alaihi wasallam. If in a panda, in the Quran that todu for na chilama, who do for na kono aka chilama, tobu na fa chilama ko chilai tololili. Yes, ko chilai tololili. It's in the Quran, it's mentioned. Chilai tololili kama so mi fe ko mol wenna la chilama ko meme ka kuma fo chilanya ko chilawe excuse. Mwe nala ta kumale chilakiti tulumala la mwe nala ta kumale ko chilakiti itulumala be ya kumala ko even the mentioning was a ear may Allah subhanahu wa ta'ala the prophet is a good ear chilai tulunyumale so prophet was so humble ana a humble kela ana a just a fengela jila parce que a humble ne ya a humble ne ka afano ji Allah subhanahu wa ta'ala ko siamana nya chilai life la kama so mine fe we na ka a humble ya le ka a Jeff maji parce que chila lonu lo kwateni chila toni kutuba bola lonu aka atoni kutuba le ka chila tuwe ka kumadula atibiska mulu attention mina aka mulu atoni kutuba bola aka mumu aka bolo la jide sama ko mumu abolo den le sama ko nya mo ki ifano ji ki fama ji abolo ji ka ko nyi ki fama ji Allah subhanahu wa ta'ala ko la fane kiti idara ya la jelela subhanallah ile na femina ji la kama so ala ta fama ala fane kiti idara ya la jelela uti wonyalma
donc nya nuna aludo wolo to kafa more ego men nula alu mandem da kafa is very proud that we have this kind of pride, you know. We need to mona alu bisika bale men da ka proud ne yawe ka obo mo jesu kono ka mo jesu senia ka bo proud la parce que fano baya subhanallah mum ya place wule ala subhanahu ta'ala ya place de fano bale ala libesika je fano bunya parce que ko pesi alu wunye mais nous alu moti c'est moi proud kela kama so mi de fait mon alu nani dunya lo mole nani mona alu nani dunya lo mole nani mole mona alu fane bote dunya lo mole fane tato mole moti nasa moje talakata moje le kapulu kono moti nasa moje kasanjila moti nasa moje talakata moje bla kapulu kono kasa funye ke moje koka mole tato mole mokete molla la dule ma la finte naka uti mowe mo kasa awu mowe ayo mo kasanjila akete molla la dule makaba kamo taka mo bia suta fin kono subhanallah jidi bansane wure do wino ufo la monotaire tapi de kono subhanallah so mine kete ka wuto nunu aluke de praso na mindelo. Why we have to be proud of ourselves? Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned on the day of Kwalikiyama no sini, momu ye afano bunyani, momu ye prakeni, ay arrogant keni, Kwalikiyama no sini, kwa kete ula doya la no umemeni, mul fani kete tamala wo mule ka Alikiyama no sini, kama sur asala le wuri, ana aje fano bunyami ngela, kafo ne, ate kanila, ite nana kanila, ka sisi lo basi, me, ate naka madimalu. We need to keep ourselves down. For momu alu, momu proud la chika, mo fana boya, mo bomola. What a foil. We are nothing. Wallahi. We are nothing. When I'm madam now will maybe more by the mamu take we need to see someone then. We need to see how their life was looking at. But today, what happening? At the end of the day, we all going to live. At the end of the day, mona alu beta atolika dunia temimpla. Ma prana mini lot of what we have to be remember. Mona alu remember the kete minema. Mu kete amila mona alu ya bale nyuma minema. O cheno ko fana bale fa ande cheno. He kun afana bunya nete ata jeka na sinta. All those things. Mon alu ta feka mo remember ke kuma mon alu ya feka mo remember ko muri ya fo faki sa misa ni ka we fana ji nete parce que mon alu ye recommend na mito mo ko dunia ro wole buyo o mona madam na nyamma Umaru Bunu Katabu ana recommend to la ko kama so aya famaji Abubakar Siriku ya famaji Saye Muslim Bukariu aya famaji nyango mona alube mobe alube wuna fana wole mana ana afamaji la ka baleke alalenye so nyanuna aludu ya fika record fana ni solo kama like sosoro fo na alu mona amo famaji amo adi poma so bayala amo adi boka fo mitakenila mini mo sumi ne parce qu'il est malo. Il est malo. Who are that person? Sometimes il est nya jola modi mo balil ala nyina. Il est do nya juso baya mina ni asia malo ni Satan ale balila to make it to be so important ki ejelo officer ya dole. Wallahi. Iwi je kalikili bol e boni yolo kini mi do be boni yolo kini wori ya. Inani nyami ma dunya ape nani wo nya kini ma. Why we got to be so proud of ourselves? We all came from the same channel. Mo pe nani channel kelene ga diro shenkrim. Mo pe bonisi akele mo de kakana dunia temeno. Why we have to make ourselves so proud? So madimaru nyamuka kumaoka mokete mo kumala sunyalo ma wole amon alu amomo famaji kamo kes kwa baleke alanya kamo famaji kadi mo proud ne yala kadi mo bo mo ko babo mo kenda mo sinita ateke na mo kenda mo adibola parce at the end of the day mo na alu tato ele kam bomu make prakela wula wule nati ile saya modala ele kam ma ifano bala mu wule nati ile kasanjila ke ko ke bia fengalo kati malo ele kam ma ko wuta ki de la wule kete afwa ile maka fo sini fake sagenta a wule nati sila ki ile saya fuli wule kete sympathetique la wule kete contribution kala kala ti ya de mayoma iti fana bunya muma wo mu wule kete awo ibola hakuma kadi ilema because you have nothing to do. You already come. Maybe those are the people who will be supporting your family where you let dunia lolomina. So madimaru, if famaji, yadibu ya famaba ite foile. Wallahi, he has nothing. Mona alu mote foile. Moko mi kondela wole mwa bale nyuma wole. Moni wole tato. After sabana imindele, moku ma sabana kete minika wole sobal. Inna Allah ma sabale. Ala subhanahu wa ta'ala ko mu de diana ya mu na sabalila. Ya moka se sabalila. Hali ko ka gbeya mo manyanya ma ko situation we gbeya ko wudu ye gbeya mo na aluma mo se mo sabalila parce que iwa ma frère na during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam there was a people they have lots of deficient modula
to sabadi te na chira sabadi te na we defute wala na mala nete wala during the battle during the battle of Bad but the kere fe aka deun ye preparation ko ata to kere yalo so subhanallah aka fa deun ko ya fa nta kere ale te jila cinema aka deun ko ya wu ya ata kere de wu ya ata kere de ayata kere fin préparé so wu ka wonya wolo to no kon fa ko ala ile we excuse kama solo ya situation fa amu ne kata chila fe ko afa kata kere ya ko adeun ka kwatina ta ala ko parce que ala situation you know. And while the prophet was advising, he was patient. And there was a man, there was another person who was doing the time of the Prophet also, you have defection. So the people have lots of defection. Il est mille, il y a defection, man. Il est mille, il y a situation, man. Peut-être il est nyagweni, mais you have capacity of doing other things. You go yena, nyagweni, maybe you malamena, you thank Allah subhanahu wa ta'ala. Patient, have patience with Allah subhanahu wa ta'ala. You koye na ita mala ita yolodia me maybe ya sak mi minini la newede me fento mutu ni buriwe I ala tano ya fento uma maybe le fana ni yeno do yeno wo fana tolote kumena me anya ye koina maybe you have to think Allah subhanahu wa ta'ala have a patience with your condition nyami maniwe you need to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe there will be some people who have nothing faith abulu me they look at other people's situation they feel envy they feel jealous of what the other people have done. Mu dini do uma wo gbe alu mama kama solo ala we ko bake wu fananiye so you ile we ki ya situation ala we la situation bra nyama maybe ko di you know ni we agbe ani balenye adian dinye ya situation we nya ya situation adian dinye at all mais subhanallah maybe ile ya kela le okulo maybe it's good for you parce ala na ko dizanka la ko di mali maybe wole kai ilema mais ile malo ko di no do ile de diana ko le wole mais o ko yake lati wolo so mona aluma modia mona aluma lo kafo komi kite mona alubu na fana donc nya mo ka mo jeje situation no mo je na kudi mo do kono fili kole we have to do we have to have a patient mo sobali makala ka mo se sobala mo ko ugbeya ni wati mina sobali te nya ko unu yani na I don't have a patient no ko ka adama de na wati mino I situation wati mina ko ugbeya ni ma wati mina obe ko keni we kila le mina isi sabala o delila asiamalo Allah subhanahu wa ta'ala will open another door for you. Arabiseka dadi la kenye. Peut-être ya situation mina niwe gbe ya miniwe wo kaindi ma kama solo mine fe ala le kalo kafo e prepare la kodi lema parce que kodi na be na ma gbe ya le. Abi na ma gbe ya le. Peut-être everything was okay for you. You go to some people ibita modu man ainzo ou bien itite sa modu ma kodulo. Kafo ainzo mina ou bien ay mademe ko la. Mais Allah subhanahu wa ta'ala bisika gbe yala nima ile tawo mulu fe kata amainga kafo madima ko gbe ni ma kenta sinta ko cheko fuitembulu maybe chuda you will know people who love you you will know who you keta lo na modu you who sincere kendete ya dunia tele watemino menya fe ile bolo yete sa mo ma how you know ile keta lo na di kafo fakisa hali fendita bulu akede madema obi fe ntampulu maybe ila gbe ya watewulu ala kede ogbe ya dima to see to test you so you can learn. Mais il a learning wolo wuto kana ki ma negatively mais ni ala ke fin de ma il est fan de ka mulu so parce que il est beta mulu fait ko ainzo ado go buya ndile ma amile so ni ala fan ki le so wo lesson how you feel that time ni le nan ngake ne mani lemani nyama ni cheko du buya ni ite cheme dima dala cheme dima wuda cheme fuma cheko chefu ala ko fuite nguma ado nguma ngo fuite nguma you feel bad it just ti diaila. You feel really, really bad because of what? Il est à faire comme phénomène il solo, mais il feel bad, me disappointed. Mais nyala ki il est solo utu. De il est à laisser nete wole kafo nya mobe kana il est makotunu kafo fakisa nzofina. Then you have to let that person down as well. When nini la jila nyama no, parce que why? Ana beye ima wolo na nema di lema me nya mobe kana il est mawolo ele ya di ma dunia te lesson lenka wenya lema. Parce qu'il est fan woti jusulaji nya seti ka ki yonlo il est tena nanema mais a seti de donc nya mo kamo jeye jangalolo nya mo kamo jeye nya jangalolo dini nuna aluma we need to have a patient peut-être wo jangalo wo ko diate mola ou bien wo jangalo woye asia mal wa tolo yawe wo kete mo dala ya dule majela kamo la c'est aljina niveau de la parce que Allah subhanahu wa ta'ala shirana fa moyo ko ala ya feka aljina jolodi do ma kwa wuti na wo sona me akete ko wule gbe yala wuma ubi akete na wuma jangatale ha fo wo tolo ya wule to wuka ha fo wuto jele la wo levelema
parce que le monde de difficulté il est fan ala subhanahu wa ta'ala avec alijina de vodima peut-être abeni ma jangalole abeni ma kodula abeni ma konofula abeni na gbe yawle mais ala subhanahu wa ta'ala is preparing you for another level so sabali kwai ko mundula wude we don't feel that ko we gbe me watim la ka fo ala makoti la no we kanana okay don't feel depressed from the message of Allah. All you have to be is to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mina wo gbe yalla nima Allah subhanahu wa ta'ala will always find a way for you ni kisi sabala parce que Allah ka ko mo le diane mo na sabala donc ma di ma mo te wo danya fla le danya sabala kala mo ballo be ko saba mo na ko ma mo ka wulde buye donc ala amentolo nyuma di ni ma ala fa ni amentolo nyuma di ma mo na ali tun ka mo hanke bia mo watilo wati kulu ni muye ka mo bolo mo be sika o tanke ka o balo nyonya ni ke mo bale ma o bolo donc mo te ala wula ka fo we are looking for fame mo bele ni mo people will know who we are, but we are doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala for more je parce que yoko kana ina komi kana ije ku kani badi ma nu na lu be la kana ne nyina donc mo dula wula ka fo mo hangi bla mo be dunia maka gben wa temina ni the war is going so fast dunia itala so fast today that you can't imagine mo we mo dala suweko kene bole bia ne suweko kene bole bia every single day emile kala nuna alula e mo madon ka mo kabulula every single day you madon ka yakabula nyile mawolo wuto you have to wake on nyikake sunolo you wuri inyamaka i madon ki yakabula tele ay mo maka mo samale akeni ay maka judubila dure sini awe judubila ay maki samakatile ado femi isa manale itena sa tele la lola itena sa sula lola nyitena sa wula lola yalo isamale kakati ya folongono ya duwe ba sena a prepare ne kafo ita wati sa temna illa tawokono donc mota wati mesene mota o banyene momo kosiko mote bale jumu la mo dunia te ulo mona bale jumu ka mo dunia te momo kosiko alama mo repent ke alama ala ijafa nuna aluma kos ala hina mo la lumina mo e mo lala donc amo kana to bale la kotunu kafo mo bale wule ke la kotunu mo kete mo janga tala wala ka bon kono donc mo ala matala ala kana mo ke wo mole mo mutina na tubila ka bo bale juma atina na tubila ka bo bale juma atina na tubila ka bo ya foma atina na tubila ka bo ay ko muma mais dunia wa amanasa donc mona ala mona la kana do dafa ya dana ne da no aluma donc ametolo nyuma ala di moma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc mo be wa next time inshallah